tla ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone ka leina ke Lucia Ramasu mme ga ke nosi ke na le sentle moyeng ena di ranola ka puo ya diatla fa re lebella tse di gogang go pele motsegareng ono. Banni ba motse wa Mabule ba tlhalosetswa fa puso e tla tswelela e tokafatsa matshelo a bone. Nonofo le bang a tlhongwa leloko la komiti eo ka metseng bojanala jwa Afrika. Fa balemi ba ba ipeileng gaufi le noka ya Shashe ba ikopela go bewa semmuso. Mo palamente wa kgaolo ya Good Hope Mabule re Eric Molale o tlhaloseditse banni ba kgaolo ya gagwe ka ditshwetso tse puso e di tsereng mabapi le ditlhabololo tsa metse ya bone. Ditlhabololo tse di akaretsa go gokelwa motlakase mo malwapeng mahala le go netefatsa gore bontsi jwa ditirelo tsa setšhaba di ka kgona go bonwa motlhofo mo maranyaneng. Ramolale o buile se a etetsi banni ba motse wa Mabule. Ke Tsegofetse Makwinja ka dintlha. Ditlhabololo di tshwana motlakase, metsi le paakanyo ya ditsela ga mmogo le mananeo a ka thusang go heta mebereko mo motseng wa Mabule le e mabapi ke dingwe tse puso e di beileng pele mme itlamile go emelana le ditlhabololo tse ka go di abela madi a kwa godimo gore di wele tsotlhe ka nako. Ke ne ka lora ka re ra go hedisa load shedding ka go lere motlakase wa morupulu ba lo bonye ko Pitsane ba setse ba bolo a chepetse ka ga hela yana ka lo bata selo be se re phatsi mme di dintsi ke lo ha di ka ihela tse ke ipotsa gore keng o ka re go butsana go tsa mananeo ke tswa go lemoga gore bothata ke o mang ka gore ha o sena o mang mananeo wa ga o ka ke wa tsa magosi a lo lenghame ya mang ka dinao. Banni ba tlhalositse fa ba lemoga ditlhabololo segolobogolo kgokelo ya motlakase le ditsela tse di tsweletseng ka go dirwa mo motseng wa bone. Re itemogetse gore nyame puso ditlhabololo e di dirile ra di bona dikontere ra bona eng ra bona motlakase ra bona di inthanete ke tse di tsentswetse ke so se se molemo mme sentse se saletse ko morago e ntse le motho go tlhabolola motho ka boene yanong gore a nne mo seemong sa motho a kgone go ja a kgone go apara a kgone go nna le ntlo e ka re yanong re bona puso ya rona yanong e goroga ko yanong e feleletsa yanong e konetela ko go tla tribal go tlhokana le paakanyo ya diofisi le matlo a bodiredi khotla e agelo diofisi tsa seemo sa segompieno le tlhoko la metsi mo motseng le go godimo a teng mme a tlhaela ra go leboga re bona kravele ra e lebogela re itumeletse le ha re ne re solwetse pavement mme gone ra itse gore ha kravele e thelo pavement e tlatla re tla tswelela ka go tlhoma ditiro tseo di ntshetsang madi le itlo ke heta ka puo le nngwe hela ya gore ba gaetso ga go ka ke ga nna le kgotlang ga gare ga metsepe mo kgaolong eo ditlhabololo di dirwa ke lona lo rerile rona re le council kgotsa re le puso ga re dire sepe se re sa sererang le lona. Mo palamente Molale o kgadila sa kgwemathe kgang ya go tlhoka karata sesupo sa omang e lebega e tshwentse fela thata mo motseng o a tlhalosa fa se ba busetsa kwa morago e bile se ba fetisa mananeo a mantsi a puso a ka ba thusang go thabolola matshelo a bone botoka. Ke Tsegofetse Makwinja, BTV News, Mabule. Lepata la dikgolegelo le simolotse go ruta ka lenaneo la tšhema mo dikgolegelong ka maikaelelo a go atolosa mananeo a go rutuntsha magolego a go ba baakanyetsa botshelo morago ga ba gololwa le go ba akaretsa mo mananeong a setšhaba. Se se builwe ke mookamela dikgolegelo tsa lefatshe leno re Anthony Mokento mo Gaborone a re utlwe dintlha ka Yang Malimoyo.
Dikgang di akaretsa tsa ditshwanelo tsa setho, ditsamaiso tsa ditirelo tsa lephata la dikgolegelo jaaka go gorosa mananeo a go tlhabolola matshelo a batho a tshwana le lenaneo la tšhema-tšhema ke dingwe tse di meletswang mathe ke mafatshe a mangwe. Ba lephata la dikgolegelo ba supile fa thuthuntsho ka lenaneo la tšhema-tšhema e tsweletse go ruta magolega a leng gaufi le go gololwa gore ba tle ba kgone go itirela madi fa ba sena go tswa mo kgolegelong. We are also mindful, and we have started even taking it to prisoners, that there is the recently introduced Chema Fund, and because we are training prisoners who, obviously many of them will be released, some will be, we do preparations for release every quarter. The first quarter, that's prisoners who will be released between April and June. Already we have done pre-release training sessions. The next will be in July in preparation for the second quarter, and so forth and so forth. Re Mokento a re mo godimo ga go ruta magolegwa ka mananeo a tshwana la tšhema-tšhema ba ba tlhatlhela dikitso ka ditsela tse di maleba tsa go tlhokomela le go atisa dikgwebo tsa bone. So as we release them, we want them to be aware of all these citizen empowerment programs, so that with the skills they have acquired, with the change in their perception, how they see life generally, they can also be there to take advantage and benefit from the programs. Because indeed, the country needs everyone to put their shoulder, give their hand, make the contribution that they possibly can offer towards the growth of the national life of our country. Lenaneo la tšhema-tšhema le tlhalosiwa le ka inola ba le bantsi mo lehumeng ka le ka godisa dikgwebo tsa Batswana ka bontsi gore ba nne le dipoelo tse di botoka. Yenge Malimoyo, BTV News, Gaborone. Tona lephata la itshireletso re Kagiso Musi o tlhomile re le thata manne semmuso mo maemong a mothusa mookamedi wa dikgolegelo tsa Botswana. Fa amogela go neelwa maemo ao re Maneo na ikana gore o tla dirisa maitemogelo a gagwe a go berekela mo lephateng leo dingwaga di le 10 le boferabongwe tse di fetileng go dira ka natla go tlisa ditlhabololo tse di maleba mo lephateng leo. Re Maneo direla mo lephateng la dikgolegelo mo maemong a farologaneng a akaretsa ditirelo tsa babereki. Vacant in ya tlhaga to replace Re Mokento. Me gompieno re na le Senior Assistant Commissioner Manne, who is now taking over as the 3rd Deputy Commissioner mo Botswana Prison Service. So we are gathered here to come and congratulate him in his new post. Ebere boere ke tsono yeo gore mo apese his new ceremonial badges to prove that he is now a deputy commissioner. And we are happy that he has acquitted himself quite well, and we still hope and expect that he will continue to be as dutiful as he has been. He will continue to be the productive officer that we have come to know him to be. So, as you did witness, the bestowal of the rank by the Honorable Minister put the matter beyond doubt. It confirms, it's a seal, if you like, that he is indeed a Deputy Commissioner of Prisons following his appointment to the position by the Permanent Secretary to the President. It's continuity, and I'm happy because it's an office that deals with issues affecting staff, issues of welfare, issues of training and development, recruitment, human resource, generally human resource issues. So I'm ready, and I know I cannot achieve alone.
because I have quite a number of directorates that I'll be supervising, and I know those are the people who will be doing the job. Mine is just to guide, to give direction of the department. Mookamedi wa Planet Baobab Lodge kwa Gweta Menonofo Lebang a re go tlhongwa mo maemong a African Tourism Board Commission go tla thusa go bapatsa bojanala jwa lefatshe la Botswana. Mo puisanong e hapegileng le mmega dikgang wa BTV Bethany Mando le bango kaile fa itlamile go dira ka bokgabane gore Batswana ka ene le bone ba tle ba thapiwe mo makgotleng a ntseng jalo go lebile bokgoni jwa bone. Lefelo la boroko la Planet Baobab mo Gweta ke lengwe la tsamaiso ke company ya bojanala ya Untethered Africa Safaris. Goneha ke gone Hanonofo le bang a itshupileng bonata mo mohameng wa bojanala go ralala lehatshe leno a kgona go nopola gona moemedi wa Botswana mo lekgotleng la African Tourism Board ka ngwaga wa 2020. Se ya bo ile gone a phunyeletsang dikgoro di bulega ka irile ngogola ka kgwedi ya ngwana itsele a thongwa gonna mo maemong a kwa godimo mo ofising ya African Tourism Board a etebagantse le botsamaisi le go ngokela maloko mo lekgotleng leo. Last year November, where I was elected again to be a commissioner, an African commissioner, focusing on the human resource of Africa in the tourism space, and this entails me dealing with communities, me dealing with schools, me dealing with capacity building for the tourism industry. It also includes country participation, which means a lot of, right now we are standing at around 30 countries that are represented in the African Tourism Board, and we are all aware that we've got 54 member states within the African states, and we need to have all of the African countries together coming as one and speaking one voice. African Tourism Board also operates under the wing of African Union in the tourism sector, meaning we are also driving the Agenda 2036 of the tourism within the Africa. We stand to be the voice of the African destination as a whole. We wholeheartedly support any individual that shows and or exhibits the capacity and the interest, most importantly, to over and above their day-to-day work requirements, go that extra mile for themselves and develop themselves as an individual, because at the end of the day, it's equally as important for you to, for the company to develop, but also for each and every single person as an individual, because before you are part of a group, you are an individual. You cannot, a team is not a team without individuals at the end of the day. Go bokgarejwana ile mo lekgotleng la African Tourism Board go tswela lehatshe leno mosola. As an ambassador of Botswana within the African space is to take Botswana's tourism there. My most interest in tourism is telling our stories, changing the narrative of our own people, and giving the world what we are as a nation, which is culture and heritage. Motse wa Gweta o ikadile mo lekgadikgading ebile o humile ditsa tholego le ngwao selo se nonofo a itlamang go bereka le morafe go epolola talente mo dikganyeng tsa bodiragatsi botaki le ngwao. Re na le lenaneo lengwe le le tlatlang ka kgwedi ya August mo Gweta le le itebagantseng le kgang ya botaki metshameko ke gore all of the artistic aspects that we could have within the village. Ngwa tsone e tshwana le tsone tsa gore motho o kgona go ka dira sengwe sa go tshwana le seyana e le monana kana e le motho motona dilo tse di tshwana le tse go mo ke sebaga se irilwe ka mokolwane. This is art. Normally dio tse di hella gone ha re leng teng ha Gweta, normally dio tse di bonwa ke makgwa e leng gore ba tsena ha ba tlile go ta bojanaleng ba rona. So connection le mongwe wa batho ba batswang ko America o bidwa go re Yone Gabon, who is doing a research o re kopaneng le yene gore re ta go nantse re thabolla motso a rona wa Gweta ka dikgang tsa art ke gore dilo tse dintseng jana re di batele ha di ka nnanteng mo mebarakeng kwa ntle ga Botswana. Nonofo o tla nna le sebaka
sa go rotloetsa banana mo mogameng wa bojanala mo Aforika jaaka tla buisa moletlo wa monongwaga wa African Youth Tourism Festival o tla semolang ka la bobedi wa beke eno go wela ka matlhatso kwa Nigeria. Bethany Mantu, BTV News, Gweta. Molemi yo itshetletseng sentle wa masimo a matona a Pandamatenga mme basadi mo lelekeng o gwetlhile banana go seka ba kgobi a marapo ke dikgwetlho tsa magama o jaaka dipula tse di sa ikanyegeng. O buile se ko ditshupong tsa temothuo tse di neng di rulagantswe ke letlhabile Southern Youth Farmers Association kwa toropong ya Jwaneng. A re utlwe pego ka Emmanuel Rapoa. Temothuo tla tswelela le mahama o botlhokwa thata go tshetsa malwapa le go nna le seabe mo itsholelong ya lefatshe. Ke ka jalo banana ba mokgatlho wa letlhabile Southern Young Farmers ba ikiteileng dihuba go tsholetsa serodumo sa temothuo ka go inaakanya le metswedi e ka ntshetsang batswana dijo. Farming is labor intensive. Farming is emotionally taxing. So when you are old, it will take a toll on you. So at times we do a mistake by saying youth, you are farming, you are this, as if you are doing something out of the ordinary. It is our duty as the young people to farm. Se tso go 2% se go godimo ya ka le gompe go ntse se le go tlasela thata re tsona le kgwetlo tse se tsiditsi tsa dipula tsa eng tsa me ga ra tsona go ba marapo re tswantse gore le ka bojotle ya ka ne mongwa ba gore re tswantse gore go mo re simula go seka khanya go dirisa boranyana mo kgato tsere banana ba tsara masoma mararo le boraro mo tanga banana go na le banana ba horticulture, go na le banana ba ba dirang dry land, go na le banana ba small stock. Thuo ya boleng le yone bo e tlotlomadiwa thata ka go inaakanya le mananeo a ka nnang bogadi bo gaufi go tlhabolola leruo go ka busetsa morui go menagane. Kopo ya rona ke gore a re dirise mananeo ha ka nnela ruri ba gaetso mananeo go gongwe le ha se le tabo e le gore yaanong la re nyame re leketse ba agriculture a re lekeng ba mogamo se le yaanong ke gone gore a re itekeng re ntse re atisa rona re na go hela pele re le puso re tana re tisa mananeo ha se mo sentsana re itse gore ba rui ba te ba tlile toropo a re ka se ka ra bona temothuo e le nngwe ya ditsela tse dingwe gore e tla re magante manesong e be le gore ke yone e tshwereng toropo ya Jwaneng. At BOTSWANA, we understand that the strength of our community and the prosperity of our nation lie in the health of our agricultural sector. Before we even went into diamonds, the only thing we knew as BOTSWANA was farming. So, like the previous speakers, Arwele Marakanelu. Go ne ga itelwa kobo moroko mo ditshupong tse gore tshwaragano ya banana ba mohama o le bana le seabe e ka thusa thata go fenya dikgwetlho dipe fela go tlhomamisa gore dijo di nna teng go remeletswe mo dikitso le maranyane ya segompieno. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Bomaipa fela ba balemi ba ba botlana ba temo ya nosetso kwa nokeng ya Shashe ba kopile puso gore ba lemoge ebile ba fe ditlankana tse di tla ba letlang go lema mo lefelong leo. Mo putegong ya kgotla kwa borolong e neng e buisiwa ke tona wa temothuo Re Fidelis Molao, modulasetilo wa borolong Riverside Farmers Association Re Letlhogonolo Saile o ne a kaya fa letlhoko la lefatshe e le lone le ba bayang ka fa mosing gore ba kgone go tlhabolola matshelo a bone. Abigail Madorobo wa bega. Balemi ba ba botana ba temo ya nosetso ke bone ba ba babelelwang thata mo nakong e ya dipula tse di butsana ka jana ba sa kgone go akola mananeo a puso a thusang balemi go reka dipeo ka thata e ko tlase. Re Saile o supile fa mathata a mangwe a ba lebaneng nao e le go epiwa ga mothaba mo go seng ka fa molaong. A re seo se ba okeletsa lethoko la metsi ka jana noka isa thole e kgona go tshwara metsi a ba ka nosetsang dijalo tsa bone. Rona ha dikgwetho tse le goreng
tse di tshwana le di-chefi tse re tshwanetse re be re di-spraya ga o lemile informale kopana le di-chefi disoswane ding ga di teko formal sector hela di tale ko informal yana bone ba na le di-subsidy le goreng ga ba go reka ba hokeletswa thata phokoletso rona ga rena yaanong ke kopo e lore la e kopa balemi ba ba botana ba kgwethile go itepatepanya le lenaneo la phokoletso dithata la impact accelerator mme ga bolelwa fa puso e lemoga boleng jwa dikgwebo potana mo itshololong ya lefatshe ke ka moo e simolodisitse lenaneo la tšhematšhemo. Thulaganyo e re ntshitseng ya lenaneo la impact accelerator subsidy la IAS le leng gore le ntsha dithuso ka tlhwatlhwa phokoletso gore o hiwa mo gongwe le grant mo gongwe o ithekela ke lenaneo le leng gore le bulegile gore lona ga lo kwadise dikgwebo tsa lona lo ka kgona go bona dithuso. Balemi ba leboga bokopano jo mme bangwe ba ntsha matshwenyego a bone. Mme tona ne ke re ke go tsibosega ka kgang tsone tsa di-garden tse e senang ditlankana gore bothata bo botona ke gore land board ga e sa tlhole ba ya sepehela 100 meters away from garden mme hela ne re itela ka lebaka la gore o applyele one mananeo wa mantlano wa bua tona gore re ka bona dithuso tsone tsa temo le tlotlo le tsone tsa tšhamatšhama se botlhokwa thata hela ga o tsena ko di-officing ba lakaganya setlankana go pa rona tona ne ile gore kwano go emiswe mothaba go thelele ka gore le bona ba hiwang ga ba sele ditelo tsa teng morago ba ya pa go ithela ba tshwara toko ko tase seretse yaanong ne re kopa gore o re thuse mo go tseo. Balemi ba gakolotse go dira direkoto tsa ka fa ba dirang ka teng mo timong ebile ba nne le moalo o ka ba thusang mmaraka go ba tswela mosola. Abigail Madorobo, BTV News, Borolong. Phatlalatso ya thulaganyo ya Botswana Speaks e golaganyang batlhophi le mapalamente a bone ka tiriso ya maranyane e tsweletse sentle. Se se builwe ke moanamisa mafoko kwa parlamenteng Re Silas Hularo jaaka thulaganyo eo e ne e etetse motse wa Chadibe ko kgaolong ya Shashe West mo leetong la bone go rutuntsha Batswana ka botlhokwa le tiriso ya thulaganyo eo. A re utlwe Faith Dithethe. Jaaka maikaelelo a lehatshe e le go rotloetsa tiriso ya maranyane le go heta itsholelo e ikaegileng ka dikitso segolo jang tsa boranyane le dithaeletsano thulaganyo e ke nngwe ya dikgato tse di maleba go hithelela se. Lenaneo ke la maranyane dithaeletsano tsa maranyane mme tota kgang e tona e le gone go leka go gokaganya Motswana le mo parlamente wa kgaolo ya gagwe mme ebile e sengwa kgaolo ya gagwe hela le mapalamente a mangwe. Lenaneo le la rona ba gaetsho le dirisa di-cell phone, di-computera le di-tablets gore re ikgolaganye le batlotlegi mapalamente ba rona mme ebile le tlhoka gore wa bo go na le internet ba ite ba re data gongwe ba re di-bundle gore le bereke. Batlhophi ba kgola thulaganyo e ba re eta ba tumetsa kgaogi le mapalamente a bone go sa kgathalesege gore ba bokgakala bokae. Lenaneo is a welcome development ra la amogela la gore thohahetsa how we interact le mapalamente a rona la gore ha platform ya go bona gore le rona we are part and parcel of dipuisano tse di dirisiwang ko parlamenteng. I think go ne go le botlhokwa thata to bridge the gap ya gore mo parlamente ga yo mo kgaolong go ga borone. So with this platform gore ha gone gore re kgone go interacta le ene regardless of the geographical gap between gone ha le ko parlamenteng. Lentswe thulaganyo e le molemo gona go tsega batho bangwe ba na le mokgwa wa go dirisa maranyane ka tsela e sele ka jalo batlhophi ba rotloediwa go ikgapha mo go seo. A tlhoka go dirisiwa ka kelello ka gore ha gongwe bangwe ba dirisa busula ka sekgwa cyber crime or computer related crimes tse e leng gore go na le molao o le kang go hapha tiriso busula ya maranyane. Go botlhokwa gore lenaneo le gore le atege re tshwanetse ra sala molao ditsamaiso tse ra tlhaloganya gore maranyane re tshwanetse ra dira gore a re direle molemo
go na le bosula. Batswana ba rotloediwa go ikwadisetsa lenaneo le ka dipalo tse di kwa godimo go lebilwe gore katoloso ya maranyane a tshwana a smart boards e tla thohaletsa Batswana go nna le seabe mo Botswana Speaks ba sa sokole. Faith Dititi, BTV News, Chadibe. Wetso ka mahatlang kwa itsiwi ke moegami a re dineye tumompatane ena re fetsa metshameko. Botso madume a re go fe dikgang tsa metshameko tsa tshokologo ya la bobedi. Tona wa metshameko Banana Bong lengwa o tumiso ra khari o boputile le kgetla le khotla la Botswana Tennis Association go bo le tsweletse ka go tshegetsa dikgaisano tsa mahatshegatse tsa selebego se se go godimo jaaka J30 ka thuso ka se se ka thusa go tlatlosa boleng jwa batshameki ba monogae a re tlopego ka Ryan Kgangonyane. Tonara Kare o supile fa go se bonolo go tshegetsa kgaisanyo epe fela mme a phopota wa itsetipe le komiti ya gagwe le getla go bo ba tsweletse ka go tshegetsa dikgaisanyo tseo tsa selebego se se kwa godimo. The passion, the commitment by Botswana Tennis Association go simolla ka the president wa bone Retipe gore they are really doing a fantastic job. Hosting is not an easy thing, and also I think putting together the plan and also making sure that the players are available to come and participate. It's not an easy thing. So we must start by congratulating the president and his team for a well-organized tour. And it's for the juniors, and I think it went very well. Tonara Kare o tsweletse a rotloetsa dikompone tse di ikemetseng ka nosi go tsenya letsogo mo metshamekong ka e kantsa batshameki ba popota ba ba ka emela lefatshe leno go dikgaisanyong ka go farologana. It's only in this country where government does everything for sport. Only in this country. And show me another country diranjalo. So I just want to take this opportunity to appeal to the private sector to say Banakeba Aulibile Maknawa, he has a dream of making it. Maybe he's going to be the first Botswana to play a Grand Slam, and he'll make us proud. So Lebone, they need to contribute as the business sector. We were there when he started. Okay, so it's a journey. Me gone morago kgaisanyo eo ya J30 le gotla leo le rulagantse eng. We are hosting the Davis Cup, which is the men's equivalent of the World Cup qualifiers. We'll be hosting about 15 countries in Botswana. That's close to about 150 or so players that are going to be here for about a week. It's very good because it means that our airlines are going to be utilized by all these players. Our hotels are going to be filled up by these players, and also Botswana would see high level tennis, which is the country championships. Would have the likes of Denzel, who's now based in America. You'll be part of the team, and then we're hopeful that other players that are also based in America would make the men's team. Moraga dibeke tse pedi le gotla leo le tshegeditse kgaisanyo ya J30 e neng le ditikologo di le pedi. Le gotla leo le solofetse go tshegetsa kgaisanyo ya Davis Cup ka kgwedi ya Phatwe monongwaga. Ryan Kgangonyane, BTV Sport, Gaborone. Lekgotla la Botswana Netball Association le ne le tshwere phuthego ya ngwaga le ngwaga ya lekgotla leo ka mafelo a peke ka go neng ga tlhophiwa khuduthamaga e ntšha ya lekgotla leo. Nkametse Mpudu ke ene a tlhophilweng moeteledipele yo mošwa wa lekgotla leo fa Bakwadi Nthwane ene a tlhophilwe go nna mothusa moeteledipele wa lekgotla leo. Stanley Modibedi ke ene moanamisa mafoko o mošwa wa lekgotla la Botswana Netball Association fa Flora Kidibonye ene a neetswe maikarabelo a go tlhabolola motshameko kana sports development officer.
Kwa bokhutlong setlhopha sa Jungle Queens Netball ba tshwaragane le lekgotla le le tsamaisang motshameko o wa netball mo Botswana ba ne ba tshwere moletlo wa tsamaya sentle wa batshameki ba bararo ba setlhopha sa setšhaba ba ba laleditsweng go ya go tshameka kwa leking ya lefatshe la Singapore ka lenaneo la Netball Super League International Player Program. A re utlwepego ka botlalo ka Katlego Kgakole. Fa boraro jwa Fatima Dino wa the Jungle Queens, Hilda Binangwa jwa Netball Club le keletso go ntho wa Bid of Cats lefoko la kgothatso moeteledipele wa pele wa lekgotla leo la bona Malebogo Raditlading Kgakile o tlhalositse fa dipuisano tsa go romela batshameki bao kwa lefatsheng la Singapore ka lenaneo la Netball Super League International Player Program di sa le di simolola morago ga gore lefatshe leno le fenye kgaisano ya Nations Cup kwa Singapore ka ngwaga wa 2022. And I did all I could through all the connections that I thought I have. And I'm definitely sure that we managed. By the three of you going out to represent Botswana and also to represent yourself. And we have made connections as Bona to invite others who might have interest in you. Moeteledipele yo wa pele o tlhalositse fa le motlotlo go bo ba atlegile mo go iseng boraro jo kwa lefatsheng la Singapore mme a ba rotloetsa gore ba ye go itshwara sentle ebile ba ithuta go le gontsi gore ba tle ba arogane maele ao le batshameki ba bangwe ba monogae. Go Singapore, there are rules and regulations and they need to be followed. So how we Fatima, as a police officer, I don't have to say much. And there are rules and regulations. Hawati, you cannot do this until I say this as is. And I'm hoping that you represent us well. Batshameki bao ba tlhalositse fa ba itumeletse sebaka se ba se filweng ebile ba go emela lefatshe leno sentle sebaka sa kgwedi se ba tla bong ba le kwa lefatsheng la Singapore. Ke a leboga thata Spodisi e rile invitation e tsena ebile ne ke sa akanye gore ba tla ntetela go tonya wena o kwa khona go tsamaya but ke leboga la Spodisi gore commissioner a nreleasela ntha re tsamaya ngwana ka bo gore emela. Boraro jo bo emelela go leba kwa Singapore go ya go tsaya karolo mo leking ya kgolwane ya lefatshe leo mme ba solofetse go boela monogae kgwedi e tlang e le 13 go tla go arogana botsipa jo ba bo anyuleng kwa Singapore le batshameki ba monogae. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Motsetso a re di be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and